So ya le pa. Yo, share to group. Good morning. Echia obi bia awhe ne. Na echia Ghana fo nyina, Ghana fo amwa mo na ne eno mo amwo fie. Echia obi bia gidi se obi ahoye. Echia adofo mo ha nyina. Se na ye ni anim no. Oba hanu ma na wabo mo de ase because eye my Ghana ho don't na yatim bia ye wo hanu. Na oba hanu ma se na be ya asem no betima duru akwama mpanyifo no maten. Obedru hanu mo pe. O share video no na like page no na ya o hwe o Facebook no betima se ahwe o YouTube the same di na o search o YouTube a obehu ye ho nti o do YouTube na wa subscribe ho o subscribe ya na wa subscribe na wa like channel no na fe no ye dem agro we dey na Friday which is thank God it's Friday e dey Yakobon asese na so Friday na Yakobon bia na se be video kakra e be kansem kakra chire Ghana fo mani agi se ne so Yakobon de yankwa chen na yeda so tenkwa na nkomo kakra na pese me ne mudi na ye hwe Ghana ye politicians da bia ya na ye se ye bo politicians na ye ka o masema ya na manfo se na politicians no man ye den but omo ade be ka o masema o ye ntimi kan nipa afro bi asem because omo na ye de ye man na ma omo se omo hwe so man enti moment ya onya de o man ya ma obi se omo hwe so man no de na se waje na di se obetima ye man ye waji ni pana di se obetima ye mani ya mountain na odi mana ama ne se je Ghana for 30 million ya to aba na se wo ni pasu machine ya de o mana ama se wo je manu na hweso maye na bibia enko ye bia na watima de ato ye ye president kwampo ba de asem o ka kire ne se ye nso no hwe na ye fa Ghana no man na wo so wo ade papa bi wa obetima ya ma Ghana for enti Ghana for so ehwe ade papa na anim what ya say Ghana ni wo ye ne papa ne na kire wa nye ne papa obeka se onye hwe man enti Ghana for de ye hu nipa anya Ghana fo nkwa nkwa ba bia wo ba brochire hanuma saa na nipa da sani ankasa wote because nipa da sani enche na ne yudafi on kai papa wa ya ma no nura o penese ne ya di se wa ya papa nura na se ne papa no went ma nya ma na obeka se uti modern enu bi na ehu no na enura na ma me ba se me ba be sa video we no eye enura ye nua ayi ma ya president appointing as a special prosecutor ono me pese me di no ho nkomo kakra na me di nkomo fa sa vetting committee o ma ko vetting no nora both majority and minority and this ni MPP o mo vetting committee members na mo ko vetting special prosecutor na ya nominating say omogine tuma omra me ya aduma na matina me do want manyen me tem bia me ka say me ya na me ka say special prosecutor for me to mean as a even as am here there me say sa office na bogus. Do you know the reason why? Say ka say fight corruption ye wa attorney general e will be na ye CID ye will all the instruments na between their fight corruption upon all this need to fight corruption let's say sa court office fufuro na ye de ama obi ama na court na ho na bosome so ya tuya de Ghana sika tuya ne ka mi hwa so omo kotena ho no mamutim adwuma ebi na Matihamidu otra bontene ye dede sa wo se dipa be on ma mpanyifo ne ka ya mo se obi ho no ote ho no ma onimasa wo ote fama o sapa beto so gina ontimi sa Matihamidu kasa ya me hu se oh man we de wo bet ma battle afati corruption na ye se pese tu ase wo Ghana na akwese na enwom na oto ontimi nya hwe oye toothless bulldog me pesa me Ghana 40 asem bi se ye mpanyifo na ye de o man na hye o mo sa ye se o mo fight corruption no
enya corruption no mo pa fight o ma no mo de kan because Ghana mra bebre e wo book mo ho so wo yi Ghana constitution no to ho na hwe mra e wo constitution no wo ahwe me bia no so wo constitution wo nya hu Ghana constitution na ene brother e wo apple so betima download bi na wo ahwe constitution no from A to Z emra e wo no wo kwa America kura mra no bebre kura mpo enim because ye mra no ye for be free Britain e for be free high ye mra no e bebre so bisa ho se na he pa na de adwuma corruption asem ya obi aka bi na no a wo na asem bi ya mesre na asem no meka kire mo hanum e na asem bi ya mesre papa o ma na mo vete eye kisi ajabe bi no na eye mesre na o de asem no me de bete me ba hon mo later professor bi a o yi se Kenya o se yi Malawi friend of PLO la Mumba se me trust Ghana for no bibele mama hu no na bibele so kura matene ma hwe ne theories ne teachings wo se okọ Japan a obi a owi o masika a oye corrupt person no ma no asem na no asem na make wo se obi a oye corrupt person no in Japan no ono ahwe aniguase a wagu ne ho ne nabusua ono atime hye ne ho akonfo no waku ne ho ono aku ne ho because waye bone atia o man a otim wawi a o masika waye corrupt ono aku ne ho na oba Japan oba China de a nya wo na obeku hu omo abeku China for no beku ena so oba Europe according to Professor Lamumba metati no pa ena oba Europe aso a Western Europe no ne yinuma ene America no de omunku but omutim jelu bi kura tim jelu 100 years 50 years omutim jelu sometimes omutim ma obese life imprisonment it depend on type of corruption away Italy hakura mpo make say ewo Genova maybe that was 2009-10 ho baby so Italy for mokro man de omeka ya say wa embezzles millions of euros that time no a man life in prison was according to years no somewhere 150 years or so nipa na wadi 70 something years inti hanum no o wi a o masika na e chew sana it means sentence so life imprisonment and as it mean more even countries because they come send na professor na kan by over Africa send a man kind was over Africa ye krom Ghana obi wiesika wia na wasan atene no abase monto abamma me na me president monto abamma me na me minister monto abamma me na me MP Africa for you kromfo no mum no wa president ho say yan meto abamma no medi yaso na obi a woye kromfo na se wa ba stand say to abamma me na to abamma na wo dwe say oba behwe wa ma wo no o benya wo fa hu die nipa na ya kromfo ya che no ye de ne kwa court no yenya full soldiers a ono nti a ye to abase obeba ma ne ho atoro no owi osika no a wasen abase mo to abama me a ye de na chi ye nto ma no because of atoto kakra go yebuto ma yenya bi di corruption omosi kisi ajabin o me fight corruption no na Haruna Idrisu asema amse ba be ka ma aye musere no Haruna Idrisu totuma ya no ka corruption asem na eduba bia o Ghana ya na send doctor professor an kan no na esere na aweho seke obi obeye sa abrante interview krompo na kan nye Haruna Idrisu no ne muntaka no nya omo na nkese omo yem sa man interview they don't qualify so they na emu ono corrupt person no a ono te abai mu eji double salary no oji scam pre no ono sa tutu obi am say obe fight corruption na nipa say enti kisia jaben e ma men kan kira point black mountain ho ase say adwuma na wafo ato ho so no adwuma no Ghana fo ma wonye wo that's by say Akufo-Addo appoint wo ye ji udis enim say wo ye obi a unim de ekosoro emfa ho ne sem hunu bi amafo ka say wadi 43 years usa ono awadi na ade ayi man no matina midu de ekra de wakasa kra na mebote ono awadi 60 something years ya ye di position man wo de yeden na nya bi akrampo no ye ya ekwa asore ene minim nkramofo ko ra mu de o hwe Bible mu krampo na o mo Nyankopon appoint o mo say o mo ni Israel fo anim no now obi an honman wadi more than 60 years old o mu nyina na o be below 20 below 30 ni 40 no o Bible chiri hanoma o mu leaders no bebre young boys Italy ha no mo prime minister be friend na Matteo Renzi o ba betna ko nyaso no wo somewhere 38 or so 37 oko ya oko Belgium Austria si am no ka say o mo prime minister awo ho kase no or how many years 33 years or 34 years so obuman te say Austria
Obu might say Italy now advancing many years. Eka G8 hono. In your president, prime minister, no yes small boy. France, Eka G8 hono. One of the superpower nations in the world. President, what if you saying? Ghana for 1 sa asem we na ya andisi for no jaba bi no mo keka. Now it's like me one man me go from me. Now even Ghana constitution kwa pon. And I'm saying andisi for mo kan ade o. Omo sua de. Me ba ha no obi wo no say na wo ba na utake andisi for because omo person be sua. They say you have to put some sense in their head. Ghana constitution me na say who di 40 years out him stand as a president. Na say obi di 40 years na say him stand as a president there. Common special prosecutor obekwa court na ground onya hwe. And I want me engoye. The whole Ghana position pa so pa final position president. So chair position bia Ghana ho. Na say odi 40 years na say him stand as a president there. Debe na kire say obi adi 43 years want me special prosecutor. Na anya bia krombo no. Na na wanyina e position man. Aye you what saying Martin Amidu na o say na de eche say wakoti na nchen atoto abo ba park no so no ono na wadi mfie say de be no timi ye okọ ye kotre on kire me ayi adwuma otimi ye ma Ghana fo nya ho fa so na afia neka na Ghana fo tua neka wa hu enti sa suban no ene sa sensem bi na ye yi obi so me ye adwuma na ya ase ebu na bam ne yi no adwuma no mo de mi say bra no ontimi ye me te mi say ontimi ye and I on in the first place go sa office no ko no mi hu ye ehia say na kese president ko bo te sa office no because countries now or fight corruption now and yeah special prosecutor and fight corruption or more fight corruption the policy for ne or more CID for ne or more security agencies ne or more court and the fight corruption but akwese Ghana no tembia na ya na pese e bibi na creative bibi na gidi na fe fa ho na amafo bi nya adwuma ye fine and enye bone say obi nya adwuma ye ho na say ho na obi ma ya ama obi nya adwuma ya me ni problem but e hon fa so pa Ghana fo benya ne ne ya hu we kuram ye hu Martin Amidu obetena so almost 2-3 years no ya hu fa so bi Ghana fo nya no enya no ho so na ya westi esika wo no se esika no kwa na corruption krampo yo obi ama na brete obi a ko fight corruption na nka me hu say what they say Martin Amidu muntaka na omo ka corruption na ya mo ti ase de omo ti corruption na se say kisi aja bembe ma fight corruption ma me mas madina dia nka nkrofo se oba omo vet ni wie ya nka nkrofo se odi kan pro ehwe omo se mu prosecute omo ye sa MP for na omo je double salary no me madika ka kire Ghana for say ana maka kire Ghana ni bi obeka to listen say Ghana country na da honom no corrupt people so no omo nya assemblyman for ni sa DC for no eno na Ghana for monti ase no ope omo wia Ghana sika wia no akese mu a CEO for ni sa government appointees ministers no sa akesefo na omo te soro honom no Haruna Iddrisu a minority leader Muntaka woye minority chief whips Okuja to abrakwa woye deputy minister pen sa nkrofo no omo na Ghana for person omo deal with corrupt people so ope corrupt people so deal with them sa nkrofo we na say mo de omo start na nka Ghana for ehu sampa aba na woye bibi kisi aja be wa ba na nka obetuma bibi ama me ma to wasema sa nkrofo no no omo veti wa no omo no ka corrupt asem no akrofo sa na omo no sa ka obi a ore akrofo sa ka kro no akrofo wasem ena ya meti won ma ya na me makoma ya me ya na me so se Ghana ni ba bia so a wo hwe me bia nim se asema me kan me moa because Haruna Iddrisu bisa kisi aja ben say or ye sure pass say e ko ba say what they saying speaker of parliament and as the office of the president e be a corrupt be akoso a obetuma fight e no question keke do bisa ye bet en to asu because who crowd ordinary MP kurampo no wo ye demand for anya we ye demand ni wasem wo ye MP a oje double salary wo na wo ye minister oje double salary Ghana for mo kan ya up to now ye hu he wo da so ti parliament wo no eje usika di se ne ope a esa veti obi na nipa sei wo no kurampo no na this for kurampo would to say future kurampo we can be a leader yes asema ayi Lumumba Professor Lumumba o kan ye na da hoyi Haruna Iddrisu onya president obedi o Ghana Haruna Iddrisu nya president obedi o Ghana but wo ye
oya kromfo but onya president obedi wo Ghana fo so beto amana be president etino se Ghana ni ti ho na ba bi ti ho na ka se andisi fo na mo yedede na kroma yedede na corrupt entwa na entwa china because Jesus Christo kura ka se oba be wuru Ghana Yesu ba ya ewetim no omo ti usoro hono no nyoma nso be sesam busu ban hu we ya omani abere denden ama ha mani abere denden obekwa ya ba betena konwa so no nya se oba be fati timamuni u fight o sa se we maka kire mo maka kire Ghana fo na da bia me continue aka kire mo and this for the day omo yaro abontene no enye because of Ghana ni untia o enye because of who ye de ntia o because ye mi se ho se Haruna Idrisu sa adama na oye minister no san MP no na oje bank account me no je sa double salary no oje ha no waje hanom no sa adam na obi ni krofo na omuti nwiase na because Ghana dey minister oye MP now who MP we minority leader we pay kwasoro kakra anya we benefiting kitinkiti certain allowances in the mamo what you say mutu kwan ya esgash what they say pedia mi mo jiri pafu nti mo ye nipa ase bi o kasa ho kira nka mo kire mo nso ase mo ye greedy mo san ya krofo nti no wa ene Ghana pa se Ghana da ho pa kasa ya hwe Ghana for politicians ya mo ho nyina o mo nsemu a wo benya politicians o mo ye clean pa o mo ye complete clean o mo sika keke no mo je o mo fa kwatikwa bi su nya sika no wa hwe 100% wa hwe 100% wo benya mbese 10% pe the politicians o mo Ghana kakra bi no benya because ye bi say ho question say okuja to abra kwafie na wasi no airport hills honum ene la cruise says na o wasi ni fie honum any other normal properties are acquired. Wo we school no. Ono sa abrante no wo we school no. Ni classmate for no we school na mo nye politicians am koye ebinum koye teachers, ebinum koye ebiam fa se obi koye nurse, obi koye adwuma foforo bi, obi koye company bi manager. Sa ajapade na wa acquire no. Omo no munya omo sa ajapade no bi. Enti kisi ajaben. That's why I say me pe wasem say as a young guy, I am a big office no. But adwuma no nti be because omo na omo tesoro hon man ra no mo ye interview no omo toto wa no omo vete won sankrofo na ya krofo na mo Ghana honom sankrofo na Ghana sika na ehia omo to sankrofo na omo gigi double salary na wo sa nipa no menye so bet ma ko kasa okodi na sem menye so se sa nipa no be wa say wo ko frɛ na ko kasa ko investigation enti hwan na akwa investigating hwan na wo ka ko fa na say corrupt person no hwan case be na obedi because me metia menya abayaduma what you say? Menya ba man say ka o fight corruption Ghana for ye my ho kwa ma corruption na ama for we ask can you know ama ya deal with them according to her nka obi kura kwa sakawa nka obejai nka branch bi nko sakawa nka baya bi nko bo basibra because kroma no ma ye we wo sika na wo sika no ye hwe o ka o dem ne waja pade awo a kroma o dim nyesika kekewo nti kroma obi a wo sika bia no on the business are running or no my baby away. What you say? Kroma to me just like that. But Ghana de be Ghana crowd and yet my move for running yeska or munyeska a obi ba politics no na you we can asem what they say Haruna Idrisu no can asem or say obi ba politics ma very short possible time now you are Haruna Idrisu we are one of them. We are one of them. We are not here. We are no. We are usika no he. Waja pade na wo no. Usika wanya na wo so ye minority leader wo honom no. Wo pesa che say wo pay keke ayde ma wo na wo dey ayesa aye na wa ye na. Because Haruna Idrisu na wo ni business bia wo run wo Ghana ho. Amanfo say wo ye season lawyer. Lawyer be adwan ya sempa na wadi ni wo Ghana ho pen. Court be pa na wa the president obi. Wow. Mo fa kuntu say be ye wi a na ma say twa mo asi say you love Ghana. You people think we are fools. You people think we don't have any we don't reason. By this time around and I am there. I'm saying on the 4th. Fix the country demonstration is coming on. But my mind is for months now you say demonstration is kwa demonstration is kwa ma and this for demonstration is for betterment of Ghanaian citizens and your betterment of you corrupt politicians. I'm with them who questions as if say more na Ghana for live better life.
Demonstration no omo Ghana for omo just surface demonstration country because they trust in Akufo-Addo and his government. It's not because of you, NDC. It's not because of you. And ya muntina demonstration na ebaso. Enti man Sami Jamfini here akwaya na nim sakwan kwa dem huna na me pese mefe. Ayi woti kumase one my friend ayi asakwa jey. Na nim say waka besim sakwa no. Ne mo fon sa no. Wono Bemba nim tan woti radio no kasa asi say Ghana ye ne dia. Ya say muntina amanfo ko demonstration na. And this amount you want to man say surface the country demonstration here because of Montia Mubwa Montenke twice. What you say? Edi kisia jame a waban. Ya ma wakwaba say obet ma be adman nambom. Adman dia me da so bet ma ye because nti awtimi nya ne say ye wo cases bebre wo hono ma efa sa politicians yi ho e boda wo mo but obi abana yinani I say wo hu ikura. President Akufo-Addo ba ya ye ka chen say sa ankrofo ma je double salary. Sa na ko ye na duma ye banka sa ankrofo no command man ko stand for MPB ma sa ma parliament ho. But why obunani guso? Now o ka chen so person fight corruption. Na amafo mu wiase ka papa no de word man ni o masem. Na obi ase bi o assembly man ase bi o $1,000 cedis bi. Ana ase bi a 1 million obi abedi ho na ono kwa fight no. Na ne o fight hwan. What to bo aboso ata so onya hwe. Sa asem we na mpese Ghana fo ye nyina de kwa dwinum ehu se kroma e pese fight corruption na se Ghana e pese fight corruption na we have to tackle it from there. Flagstaff House now we run parliament now we run because I'm the three arms of government no parliament judiciary and what do you call it the Jubilee House enti ho ana bibi kwaso ho na se mutimi dele who as a judge and as a government ultimately dealing with some particular places now. Ya hu say wo faati bibi nti obi kura ko wase o kwabo hu say na ni minister kura bo na ya che na ya jeli no ni MP na ya di na se ma jeli no na ono oye MC DC no oye bibi a obeten twice because minister kura bo ya che na jeli na who am I na say o minister no mom ko dis kan what ma nyana fe DC bom na obet ma ko di na sem MP na ono hemra say on shemra fa moye ho ban na moye sika ho ban o moye man ho ban man na ya to aba ma no ye man ne opa bia because wo ko ye MP no me ka kura MP bi me wo fa se no katia sa ta mo kwa ko ye MP 1992 mani tua na o de be no wo nso later no na wa ye because sa ta no na se no katia on to Land Cruiser ndam se no katia na on to sa Toyota Corolla na mo de man no on to Wako ya mpino yenim no because ma me ka tell say Ghana yenim politicians in bebre o. E na me dey asedu ketia example. Asedu ketia minim no. Me and you fie ba ko e na enyina ewo. Enye se bia oti ba bi na mti ba bi. Ne wo fa fie ni na mso me na fie ni. Me da ha onso ne da ni. Unim se kwa ni bia o hwe me ha no ma ko abisa se nketia hefa na oti. No da ne wo fa dam. Enye se bia me gu na nim asio. Abrabode obi bu ko na nim. But me pese Ghana fo hu de ba bia nipa na ya mo free ba. No mu hu situation ara mo no ade a no mo wo. No idea. No ya assembly man. And no why you rural bank manager. But in no man or the bank na be VAT mark. And politics yes or no or the no man or the be MP. En katia na enim no. Na katia yes kani. Now no or work as an ordinary citizen, public servant. Why you hand to mouth work here be. What me no need that from. En katia be MP. Third time asana wo simusi dan. Yenim Ghana. At a mess down crap onya kwa ye ko break factory and or the nya ne ho setam nti na onya obi a na oyes kani it is ali pano and na onu be na say obi a corruptor na wa bisa say na djuma na oyem ni pay no over the pay slip nyina mra na calculate say tim to dan wo isle gon na calculate say tim si dan wo airport here sir na calculate say tim charter flight every weekend be back landing by course ku ja to abra kwa now charter flight about landing by course every weekend. Oh your masters, landing by your masters. Start them now go school Accra honum. Now square meal go na utimi bidi. And now why ye? Why you say tam? Ghana ska. What you say? Why you say tam? Sankrofo na mpese kisia jaben. Say utimi fati sankrofo no dia utimi dele with such people no dia. SP adwuma na akofa no special prosecutor adwuma na akofa no udimi nye o because ankrofo na no mo tutu ano no omo na na wies kan wo Ghana ho omo na moji allowance sakese omo na moji double salary omo ana Ghana ska no
ne kese nyina hye omoto na se want man takre wo mo from so ho dia ene e bafo aduma no waje kwa oli se Ghana de ya ma waduma obeje wo kwa akoda sa na bo so meso aye twa oka wanya hwe kura mbuna matena midu obeye bi obetena ho sa mfie mienu miasa ene wo so ko wanya ne ho awie wanya sika no bi age Ghana fo sika ye so na Ghana fo ya ye complain se omanu maedre but ye mpani fo miss yusu esika without thinking twice. Omo yusu esika without thinking twice. Omo ya ye niska esi omanu maedre no ye boska bi di se kwa ye sika no ye de kwa ye project bi kura mpona na wo ye masho wo be ko so na project na o maye no na ye niska no entirely ye kaska di ye project wo Ghana chese inflate contractor to the sense contractor ye di be magana ni ana se di be mo bisa wonye no sika e be bwatu contract no so no wo be kom na sa contract no aduma ye di ai ma no sa contract no sa aduma mo di ai sa aduma no kwa mbo no wo gina ho na so ye Ghana ni na se uti pai wo gina ho na ye Ghana ni na chese wo gina ho sa ni pa wo si yan san to aba man mra because Africa because professor say Africa nko ena obi ti say Haruna Dusu oko stand say ento aba man mra parliament ena obi ti say Muntala oko stand say ento aba man mra parliament obi a wono no nka we country bi a country bi a mo de integrity ya aduma nka mo kan ekwo foreign ekwo no ada say eno kura na say eno kura ko ba kan metran chen no mo hwe masem aso oboa because when him say wan for so antena parliament ho no ma anya immunity kakra amatan ho say na akrofo nyina on parliament akọ obi ho no wiaska na akọ parliament obi ho no odi nsefo na akọ parliament nya parliament no sha no akọ party say Ghana no ko party politics dia and assemble kura na say odi for kura na still obenya man for mmagina wachi enubi na say sa suba we de Ghana ho no say ye pese Ghana ye say abrochire na ye twitwa glass kira man for Ghana unu ato wadwinum enye ye ye ntime ma Ghana ye say abrochire because sa suba we no ye fa makro na na abrochire sa suba te say Haruna Dusu nom ne muntaka nom suba na mo de Ghana ho no de parliament ho no ma o mutimi je double salary ho no mo onu anim say sika ameji ekro no sika na meje onu panyini mu a otesoro ho no wonu na hyemra Ghana ho no atake sinyina onim Ghana constitution nyina da wo manim a onim say we ye bone na Ghana propo ka ye bela propo no o macro no a ye deal with you like obi a wo so watwetu abo watwesika awo obi yes entina China nom ne Japan nom no Korea nom no wo bokro no a wo wi o masika ba bi etimi hange wo no bi on metim boat okun bi on ma etimi twauti no because sika na wadi no sika na wo kwa wafa no hospital bi wo ba bi assess hospital etimi be wo de ma di mamufo no wo so e wo koso afram so e se me so e se me protect public purse na masan abo me ma hofo ho ban saska na se wo de be bo ma ho ban na nka ukrom ni ho ukrom ni bi a oti ba bi a hospital ni ho so ni ho no saska na nka se wo de be twinsu akọ ho no na wo masi hospital papa na wanya ba bi papa di ne tiato na wo yare a wanya ba bi bi wanya ba bi akọ hwe no yade no wo wa paska no e de abegu abrochire Switzerland ha e de abegu foreign accounts na woni wabusu afọ kakra bi na mudi wo sa nipa no ye chewo Japan ya yekun ye chewo China yekun ye chewo Europe an ma ye jelu be Ghana de ye mo kwa mo sa ko stand as a leaders na wa ko to aba makrofo wo se wo sa ti wo se o manu ma yedre wo to aba makrofo no wie no wo to aba makrofo wie wani tua pa se man ya wie osika wo so se still wan na me to aba ma no na wa to aba ma na ne manu ma yedre na wo ba be de da kire hwan na ba be de da kire no se ma gele yaduma mo be transfer reason Ghana for mo transfer mo reason this time around no yen ko no boko bi mo this time around no yen ko no boko because ye woni ba bo hon ma se wan force na ni na tema on hwanya nsa enu bi na yehu no because this time around no e se Ghana for mo ti ase place kisia jabe wa ba no so bet ma yaduma na what they started from so hon mo judges for ne Flaster House ne parliament hon na so started free hon mo and they be wo yaduma ba se oba na ko ba se assemblyman for ne we for no ba beta ko mo dia unua enkosi aga I say open police ni a oye kronfo ache no police ni a ojeje brabo kwa nchen na wakochichi kobra na kobra no scan oje kwa ono se na de man kobra no cheese oje scan na o de command inspector no e de wo chi kobra na o chi kobra no ko punish na onya hwe but o person punish obi man ko no ho a inspector no mom na se o punish no
na onu mom no wa ma oda ma yankwa ko gina kwa ho akogigi ska because police fo bebra mo gi bribe no ya twa mom says ya twa mom okwa wo na wo yi fa say bra wa fa we am match say ya twa man wo nso boso me so esa twa ne ka sa ni pa nso boso me so na aba ni twa ne ka no sa gina ba bi yedede e na boso me mienu ya twa me ka nso ska wo gina wo kwa chen say wa heda eye na adwuma papa bi wo de kwa ho aye ne business nti wo taxi driver obejo wo ye okada rider obejo gise wa hu mistake bia wo ho gise wa hu mistake bia wo ho munu aga na fo na mutia no ma ya na mutu futuro gu Ghana fo ani wo ayi Ghana ho no mo say asiu say hanom no eye ize sa no ha police ni gina okran na oni rad say obisa usika o suro kura fere o documents no be cheki o cheki wi a o car party bi nya o ma warning na wakwa akoye won kan che say o car party na police ni anya bia o mimisa question police ni a wo hu say car we tax yawe what man check car na nyina ho no wa gine 5 Ghana ama the passenger who car no e kwa kokun mo who sa police ni e chi wan kese ye den who sa police ni e chi wan kese ye den je say mo Ghana fo no hu edu ba bia na me dwene mo ha me ntim ho ase o eya na mo dwene say mpanifo na mo te so mo dwene mo ho ama o mo dwene mo ho they don't care about your life o mo va life mo because police ni 5 Ghana na no je ye no ehu hia che nipa na kwa kowu no ba kroma so nipa hu hia che bibia nti kroma ya ka se police bo ajapade ni nipa ho ban a e kire se obo nipa dasani ho ban obo nipa dasani ho ban nti nipa dasani nko hia no ka no na wato na wota ase nye e bi kwa meka kura ka no kwa bon kwa na otim nso police ni be ka che se no ka we utase no ko sesa tase no yetime je ka no krompo ko sesa ko ko ye bibia wi o sesa de ko we bi o ye ka o ko sesa mo o ko sesa no na ye ma ya sa fan nti wo kromba na sa o yusu ka Ghana fo bebre mo kromba mu nim nso mo nka no kra kire mu nuano afi bia ko ko ye revision bia 2 years 1 year na ya service ka na hu se ga we no e strong set mfa road mo ya videos na ne ya fen ko ne mra na ya adwuma ha no de mo kan no kire mu nuano e mo mu se na no mate Emo mu say na normal te, but you prefer to talk what is always good, what is always beautiful. But how to tell them the nti antano man beautiful no. Mra no ya adwuma. Na ni nyina nti na ka say e kan. Ye de besi aban no so. Ye de besi aban so. President Akufo-Addo. Dem bia ka say amafo ani abre den a o mu so fra no. O mu ni say wo betima ye wo. Because wo want man ya Ghana for mu ni hope biem. They don't trust anybody. Enunti na 2016 no Ghana photo aba no boom a BC Ghana history muda Ghana history aba ya to ma no BC da na mnya so se bi besense bi enkrompo o ti ase enti no se want man ya na se Ghana fo no ba di omu hwambo enunti na Ghana fo no mani abri no nya because of say Ghana fo time enti ama fo be kasa radio stations binum be propaganda binum be dede but you have to focus. Now they promise Ghanaians no. They promise Ghana for so be amom. Eno na Ghana for ye expect. It almost on the 4th. Face the country demonstration is coming on. But person NDC for the show mutim say. Face the country is not belongs to them. People are not demonstrating because of NDC. Because who cry the NDC there na mukra there na mujina babina mu ye de na mu ya menwa. O ma ya de amam almost 30 years. O ma ya de amam almost 30 years. 30 good years. They be na mo de o man ye. Se bi o hanu man ka kura anka me kura me yure befi. Na me kan firi ho na Ghana for so mu hu nipa bi aye no mo Ghana ho no. Hwe me say Ghana journalist bi ti say Kwasi Pratt. Se hu Kwasi Pratt ahwe ni ye. Wo ye nipa boni ni, wo ye nipa fun. O adwemoni wo tim, wo ye criminal man. Kwasi Pratt, wo ahwe mi bia no ma share ma Kwasi Pratt ni sanka video we say. Kwasi Pratt me so wo ye nipa fun, wo ye nipa kankan. Wo ya adwemoni. Wo ye diabolic man. Okuta saa ayi tete Soviet fo na adwene no bi. Na saa mentality no, Ghana no, one fan timi fan na ho ni san kwasasem no. Me di na tema manati ase Kwasi Pratt. Ena wa hu ni ekoso wa Cuba. Mon ka kire Kwasi Pratt say bibi ekoso wa Cuba. O mra bonten no me condemn. Cuba for me a communist. Hwe na demonstration for mo ye demonstration na ye de ye o mo Cuba ho. Kwasi Pratt me say wo Kwasi Pratt
Bragana abentene bejina radio so na masa wo kwasa keka na wo keka wo Ghana hono se e na dia no kasa fa ho na ehu se wo kasa fa ho esi wo Israel nka obenya anu aka esi wo Britain nka obekasa asi wo Cuba because of we communist adwen money e wo team communist for adwen fie wo mutimuti no wo wasi prat. I'm telling you, come out and talk to Ghanaians. Na kan say ne Cuba for mo ye no enye ne Cuba for no mo ye na enye and de wo hu me nya so say kwasi prat wo hu kura wo hwe because that is how you are. That is how you have that bad mentality. Adwen bone nko a and now they take Ghana ho. Now why dey so bit ma Ghana na you can't my man, you can't. What do you mean say Ghana? Yet you say be democracy. And yeko. Obi afa ho ne party awo. Obe support NDC, obe support PFF. Party bia ndi na ka say democracy no. Obi a won choice. Obi a so won ideology. But man man go do say assembly si ba bi na ade no enya eno de fa obi ho a opela sem de enka. Because of what Akufo-Addo. Oni Akufo-Addo nesi so abrabo ho me say uta obi a me papa na ka tell say ohu so obi time obi pa na ni bere nipa no because the Akufo-Addo ka so bere won abrabo bia no ne Yakobon so obeye bia no Yakobon aye na do ma tuma achieve Akufo-Addo so o papa so obeye president and pass obeye president wabeye minister of the state pen wabeye attorney general wabeye foreign minister wabeye dibia bebre wo Ghana ho wabeye no ma bebre wo Ghana ho ti kwasi brat wani bere Akufo-Addo na wani bere no so no stop Akufo-Addo what you have to achieve in life. And it's about time say nka me ne wa nka me start na nka me da ma bompa say Yakobon boni bia na asem bia maka fa ma hu bia no fa boni cheme because ne ya wo kan na stop Ghana for amoma nto aba Akufo-Addo ne ya wo ye bia no ankosi aga ota hu na all the time man nyina no nyina Ghana for hu yi so stay ankosi aga enti wo say wadi magu ase wo hwe ya wo de ngu ase le beko wo na agora say wadi magu ase awie wadi magu ase awie enti Cuba for de na akoso no nipa da sane na eku omo ya bu omo wa abontene demonstration omo ye enti ye can be catch Ghana for mama ye meka nsa na wani abebra mo aye bezo masa wo sa kwase asem na wo de ti hono this time around wo say wo ye panyin na wa hu se no be sika wo sem wo Ghana ho na wa ye wo say otai hunu ti wo be bie wa no akasa any hawa ye be ba so like you know kakai no wa hwe akura le be kakra kura wani wo be fere kura so be ba bet na radio so because this time ya bremo ne sam panyifo bi amote Ghana ho mama ma se mo pe Ghana koso na ne mo benya di ba bia wanya duru ka sa wo bi na nchiri ma ho ne wo benya wo fu na wo de nam na se bio waduma na wo ya nka papa e bo wanka wo bedi ayi politicians achi se omo na mefidu ye ti ko ma obi na fidi yen o enye aban bi ma ye hwe obi ama ye hwe but Ghana ho don't na ye sa no ma ye no ye aduma Nyankopon da wo ma ye aduma di hwe busuafo what you say nti wo kwasi brat bra bontene and then kire ya beka bibi e kire Ghana fo e fa Cuba fo mo conflict mo yi na demonstrations na mo ya no ma e koso what you say na mesa ba so bi enti anuanom ye mpesa Ghana fo ye ti ase ne say corruption ne de da bia obi a bia na no Ghana ade ba ko edi enya pa o Ghana e corruption a Ghana ni ba bia sa obeka no kura obi anim say corruption edi enya o Ghana ho krono pa pita ya ye de pen ewia Ghana sika edi enya o Ghana ho but why be na be fa so be fight sa corruption eno enya special prosecutor kisi aja bin ya appoint na mana bai o ye nice gentleman a o hwe na ne Sylvia o ye obi a na adwunu ma bobe but aduma no won timi nya we are making he wo mo de mo marking on the ba bia obi bia hwe mi bia free bia no market on the wall na ka them say by 2-3 years time no dey be na kwisi aja be bit mai o timi nya hwe because sancro for no parliament honum no ya dey taxpayers money to amoka say omo ye honorable na Ghana dey dem bia me ka say honorable ni ho akrofo nko na egu na obi a akrofo dey obede na wa ye honorable akrofo na amafo e ka so omo ye honorable no honorable na Ghana for em so omo dey ase honorable say ka Haruna Idris ye honorable nka sa dem omo dey target to no so say wa ji double salary no nka ye honorable nka ho anko ja o Philip onko resign from parliament Uba brochira no ma honorable fo no Ghana fo bebre am abrochira wo minimo but wo kan kura chire mo
honorable for no yenya de bibi bata no ho na e ba be sen e be denti ne image pe na wa sort of in position afi omo hwem e kwa be se ba so omo ko hwem na o ye clear the same person will still come back and people will trust him and vote for him. But here in the case Ghana ni one can hold that one can hold because when him say onya honorable or can ho na say ka say dem na bi na obekwa kodem na Ghana kra dey dey say usuro NDC na say usuro MPP e ba say che corrupt for MPP want me che NDC ni ntum sa na NDC so ba power want me che MPP ni ntum obey na unua sa na case na air foolish case sa na mo de te Ghana ho ndi sa party mienu we ya me ka ho bia me ya MPP ni yesu ban ano no because sa de we kwanti ama me di na na kufu ado ho ya papa e ma me di no ho ya simply because what disappointed me one time me nya free SHS nti o do say free SHS no e bo abinom me say free SHS kura no na nkan fa me ho me but me kwa me ho but nkan fa me ho na de fa me ho pa ni say nkan kufu ado bit mama Ghana ya take a good path na me say kufu ado oba no ho nka obe kreti obe putu Ghana on the direction dia nka corrupt kura be ya de tantan wo Ghana ho nka be ya de tantan wo Ghana ho say le Paul Kagame ene wa ma Rwanda oya corrupt kura na o start out think twice na me say no nka oba be ye say ko dim ultimate sa hu no be shed because oba ba kura na this for kura say yes you this man you coming to oba be sad and this for kura meaning mind be oh is that happen ya friend say kura you free ajoso hon me oh ya mwaponko kan you should have radio plane say Akufo Addo by the minister DC for bebre be ko prison man no can complete because no say no bebre wieska ono ya ndisi ni no onim say oni say no bebre bobo bi nkwa bodi say wo dey prison dey woko ama Ghana kwampo enya jifa atibo ka kire Ghana for ka kire ne kurofo ayi voter region for ba bia ofri ka kire am say Mamondo abanu ma Akufo Addo na Akufo Addo ba me say meko prison me ne fifi kwate kurofo ne keka sa asem nyina Akufo Addo ba ko tede kurofo ma fa na ko ba bia ko tede kurofo ma fa na ko ba bia ene sa kurofo na wo ba ya omo agitu mu say o ma ye bone na wo ba obedi o ma asem nyonyo no wo ba obedi o ma asem nyonyo no ene o ma say twa mu aka je so wo mu ya kurofo ene ayi ogudwa to say mu me explain private jet na o de ko to Britain ne France ne yi no South Africa no be explain ni kire no okuja to na nya gas the audacity the infantry e ka kire Akufo Addo say wo minister amra me explain ni kire no play o de ko France o de ko anya o de ko Germany Britain e ko South Africa no si be come and explain to him o say o mama o ni magu ase o be explain kire mo onu okuja to na eka epe obi o explain kire obi a nka ne dan na osi na airport case no la cruises 3 5 ni 6 na egu ni fi honum no sikana onya road through party here and there out the full play cooperating up and down nka onu say na kese ma na hospital wo Akufo Addo yakan abraba wa bo no okuja to momu half omomu quarter 180 krampo but and then onu anya audacity say come and explain to me why have us full play ko say na expenses how here onu si be explain chira no ko wa mara kwai it is who are better for 5 years Mr. President 5 years what man obi antum kisi ja be na no betim de 3 years aka yi na betim ayede and also business as usual obetna na hon ma face one open body afa na wo ya de 5 years ama wo tinu timi nya obi ahwe wo de me for obi ago ba bia wo de na kokoto na ma ye case no basa up and down sa hwe mudi opuni kokoto for good years ni 4 good years no case no da so ho ena mokwa ena puni no kwa case no kwa mo ya ntem mo jaje fo mpesa mo ya ntem case ya di 4 years no wa pesa fa 20 years na ni na sem na sa de no nkwe ya fa 20 years na ni na sem na wa wu akosi kan so na wa fa na ka Ghana ye country bia ye serious say fight corruption nka opuni aja pade nyina ka bare sanka ya freeze ni nyina siedo agongo nka na aja pade nyina ya freeze ni nyina a country that is serious say fight corruption ka sa profo nyina o maja pade nka bare sam ya freeze ni nyina mana ba be state ne dia e ka sam wie na o dia na dia ma anya o dia na yaje nso nne o discard your business o sa that the same scan out ho man so no asa the bit your lawyers ka e the bit your brabo ma judge for na case na ya foolish case sa o ma ya ye nisika
ah ye la sula la ansa na didi Ghana opese o si toilet kura mpo a common hwitim ma yetimi gada boys oba ye kura ma yetimi gada boys na ya to bi no ene Ghana ba pese o si bi kura jiso ba bro chire beji bosia na de akwa ko si hwitim ma yebet ma gada boys wo ye fichire e de abo toilet ni bi no Ghana ba jiso furu plane na ba beji bosia de akwa ko si toilet eti se Ghana o ma ti se Ghana na common toilet kura besi na e ba beji bosia de abesi dia na so e bosika e mpanyifo o mu wia na say what you want man say we Ghana ni ba na say start thinking twice stop NDC NPP fooling no especially for NDC for kwara mo na ya na mo ya memmo won say dem bia meka o man Ghana da hoyi wo pe ba bia hia wo pa me ka say Ghana nyina ahoto ho but wo pe ba bia but binum da bia chi wo pe ba bia ho kire wo pa Ghana ho no ma eye mo NDC areas mo na ho kire wo pa mo na mto apa kese mo NDC for da bia mo dia kire ejobodo so da bia mo na ho kire mo Ukoka obi beka say dia dey na okasa but it's true. Truth is always better. Ope baby ahukira wo pa. Eya ndisi strongholds. And so mo hwe live na mo ministers and mo MPs. Ene mo nkrofo live wo Accra. What you say? Eno ene ya na ye no bise no. Ya na ye ya. Nipa kasa ti say what your opposition and this for opposition say see Omo kasa sim say they care about Ghanaians. And then say obi ba anti anto baby. Eh na wadu ho mama na oba na yedan. Common position up there baby yes country o. Yeah because of nipa na o ma oba na afidaton. And this is what and problem bia beto Ghana ni bia. They are there to console you here and there. Esi wo edura no madu ho. Esi wa kunfi no madu ho. Chese this one wo mu hwehwe aba bia problem wo no ma wura ho. Na mo bedum de deceive sa agrofo na mo agrofo na illiterate fo no o ma wonya man zo mbepa bibia so ya no mo bedum de mo bedum ayo mo sa ya no bi de you have to let the people know the truth you be try say e wo say hey video na ni bad do mehwe o but we will still maintain our focus you be maintain say still no let the people a few people who heard us no they will take it what you say ya metra ha medidi obi ate mekan kwa asem o but can ye wom no kura wom obi ho no ma metima yina sia no ma dinatem obi te say kwasi practice dey metim yina masin ma dinatem because kwasi practice di babone ni ono sa dey metima yina sia no ma dinatem opa won fura me bia me ba be yimi ho no obi te say okuja to say metima obetima fura me bia ono na andisi for there me say bia me ka ya na me pese me ka kura bona say it's like obi andisi me nu abi andisi ma say pese me bu na bonfia but nyesa ye nyina ndimi wura one party mu mani ye but edru ba bia mo kontompo no ya na edoso mo man kure kakra mra ma bra bom politics nyese bia na de be propaganda o ena Ghana ye da hoi pa andisi for mani abre den amo pese Ghana kura enda ni mutu na Ghana kura bo ya fa mamo Ghana ne se no de be pa different na mo ba se sia de Ghana ma mo se sia mo betima ye omo ni alternative omo andisi ni nkasa ye ba we na de beto akwa when they debate akwa o de mane nru about what time wo be ho ba am be hye bobi anyansa nim esi mo akira mamo zogofo o mbetu okada mo betu galam say che say easy way to get youth to vote for you say na be am benya aduma bia wo no say oti wuram tu galam say dia o me ka say bia na lati adum o che say you don't think you people don't think the good che say omo nwene adwena edim puntu e beba wo abrabo bia so ni honma o pa de papa obet manya ne chira but and this for that is your way okada de ne boy sen o mumo mutu o okada mumo mutu o moto o tu galam say this Ghana am not e be say 1 million na mu be say 500,000 tu galam say I say wa pa aduma mo no wa pa aduma mo na o tu bia so mu be say 20 e be asase be senke o mo na o tu bia mu be say 100 asase be ku o mo because wa you free wa you de na free abrabom o chese wa ma wa galam say site ti kotu galam say na kotu krampo nyese bia wo kotu na ka wo mo no afasika no obi na afa wo na wo no akɔhye amnam ono mo a ono o afa wo akɔhye amnam a wo tu galam say no man o ede no amount 70 Ghana 50 Ghana o tom na wu a wawu insurance bia wo ni insurance bia eti o nya akɔhye na wu a wa yantuma nyiwa na ya kata asase no so na wo hye ho eno mani abre dendende asembe pa do maka se aba we ya enye correcta omo bank omo de kombe ne sei a ma chiro
ebia roadmap bi say yes we can the fan say na ke yen say ya omo kan bi da on press conference o ma ye NDC fire press conference say MPP ba power NDC for omo nya press conference ko me yen so so mo twa mbese million bibia on be ho press conference na no ye committee a obi NDC for me ka say mo parliamentarians no next 2024 ho mo to aba mo yi ni pa on betimi aboaga no nya obi because of minim na say because of him abusuani obi a woje deputy minority leader e parliament e kasa mienti o say Rebecca Akufo-Addo sika na odi aba no obetua with interest won fere aveji won kasa say won fere oba na amudi sika na ma no the same sika na motua bi ma mahama yire a onu sika na onu adi a wan fa ma no wonu na say bi onu fi say okay dede bebrebe nyina to otwa pam no twa no sika na mo de ma me no enuni say that say odi ye no kope bosia de brew wani no kope bosia odi brew eno the problem say say because of the sika na bant no de abadia because and this for mo no mutimi nya honest da esa say mutimi nya honest ntino abansika bedi hu abed ne pa say wo de beba ye ni ga na honum na mo ye kana na di sika ma kwa yomi mo nyina mo chedi and this for me sitting bia mo sika mo benya di na mo dwene ho enti ya mo nwa say because unim adebo ma untimi nyentino esa say untimi nyentino obi ya na ye wadwe say Newton enti say so discover bade ande mo be odetino na na mo ye de no person ka mo kan for just say kana o ka so bibia na ye green di same one maame no obuni ho office saska ni mo obedidi ena ni mo obedidi enti say obema obi say wo aveji sami jamfi asebio on mo brother akwa wo ya otukuma se on manani huhui asafo agei Kevin Taylor a wata America hon mo brother odidi politicians ho plus no omo amadwem se omo be wura nipa no madidi nipa ho maame no wo se wono no se bio ne papa bobra ni kunu abobra ofira abusua no omo wo respect e ma omo enti wo ma se bio asukọ no ma bi te se sami jamfi asukọ no ma bi te se ayi asafo agye na ni hu hwe na ni mpo hu ba bia wo hwe Kevin Taylor no meka nkwasa se mo kire no enti kana fo musika ni eno so mu ni yakum enti wo na so be kwa audit na go and audit the woman kwada ho wo audit no wie so na ba bia audit o waja pade awo na ya hwe o pay awo gin wo Ghana o ba politics mu ne wanya ene ne waye Ghana for na meka say kisi aja be so person wo ya aduma you have a lot of work to do na ka nyina ya mbeti ya audit Ghana ni ba bia o ya aban aduma MP bia wo Ghana parliament bia audit no na ka ya hu akrofo omwom na ka ya select omwom free parliament honum eno say and this for person with this because mo kra na meka say probability and accountability so mo fa nya aduma on your own NDC constitution no mo say probability and accountability so mo fa nya aduma this time no me say makant wo say ya ma fo bi metutu futuro ngu Ghana fo ani o mo betra o mbese o betu futuro agu Ghana fo ani bet yeso be try best say ya ma no nya aduma because Ghana for say ma mu say ade papa musu mu hia ade papa say ne yenu anu mo Germany omo America o mu twa videos ba hey this is beautiful place no Ghana for so mu deserve say beautiful place ni bi but mo be de na manya say beautiful place no just say mo pam say akronfo we free parliament ho just say akronfo we na omo no pe omo kwa mo yedie no man yi o man free ho ma ya hwe na ya chi o man guma Ghana no sa le mo hwe na mo so ra mo yedede sa face the country demonstration na mo koye se ma ya nye wan na ya mpam sa akronfo we free parliament ho na mo ka se mo be koso mo man mo and this MPP sa na to so mo sa de a ene atumuda 100 years ubewu ama na nka so aba bewu se na tie anete ameka kire e dimi change because obi kura po aba wa foso oye bibi kura po nanka anya hwe no Ghana ni ba bi anya ho faso kura po no obi no mo ba against dindinde free as chasa ku va do buy and this one fan kokoto omo de kokoto and this for free as chasa no omo enye emma school nye papa emma ebema education standard no abafam na anya bia me bisa and this for say wa wo hwe mo hanom Bra Eric mechiawo
me pese ya na mo de comments ne ba ya na me pese se mo hwe sa na ya me pese me bom de ba sa me bi beti afiri na me ka no nti na ya me hu ma na se me kasa no me che obi bia wo ha no se andisifo se anye bia no se sa asema me kan se mo se mo di probability and accountability by se what asema me ka kura mi do fi omo di probability and accountability by omo ministers ni omo MP fo no omo yeska omo tim probability o mana well enti Ghana na e da honom no se ya je se tena Ghana ho na ya ka kire sankrofo se da bia omo meto aba yento aba mom na omo a the same people so omo na yento aba mom yenim what say oguja to abla kwa ne bobre yenim na hyase yenim Haruna Idrusu na hyase tem oba parliament aveginum nya yenim omo Sam George akwana on the brother ya me pese me boni din krampo o kasa ba heart sankrofo we nyina yenim omo tem omo back ana parliament it is a obi gina babi ka say yen probu yen investigate obi yen audit obi a nanka me pese ka omo nyina be ba say yen audit omo yen audit each and every one you best start from Mahama na audit Mahama na appointees nyina na ya audit Akufo-Addo so na appointees nyina na the Ura parliament ya audit omo once parliamentarians ya omo ti wori na omo ji sa double salary no ana agbangbag na osan speaker of parliament. That is Ghana, no. That is Ghana for you. That is Ghana for you. Kromfuazo is Speaker of Parliament. Kromfuazo is Speaker of Parliament. It was a Kromfuazo because I'm present in it. That is Ghana for you. Oh no, I did double salary. I just had Hoku. I can't ask. It's Ghana no there. Almost so. Now no, na some person can have my case asem. Asepa at the case be called Parliament. Say Carlos Ahenkura. Omo parliamentary omo yi sa speaker of parliament no we are of a ballot box duane Asepa for say ese sa asem no a good parliament ani ma se eti no ese speaker of parliament o he sa asem num na o deal with Carlos Ahenkura who's gonna e funny pa obi a onu wi ballot paper o yi ballot paper di duane ye no I said you want person be vote amas the parliamentary speaker no be ma nipa onon pe no Asepa for ya ho kwan say o pa report no because good parliament ani ma say na Asepa for akwane fan and Thompson no say what the same people ayi Monsa Thompson me say wono sa Asepa omu group no omu na one of the useless group or useless entity who call themselves neutrals, one of the useless neutral group omu kwa so mu neutral Oma do musu be dia me hu se omo no omo ya party political party faithful Oma do mu dia me hu se omo ya party faithful nti omo de Carlos Ahenkura koma speaker say on hena oni na sem mesere keke wa hu nyansa hu se Carlos Ahenkura wia ballot paper ene de hian but obi a ono te parliament won ma oje double salary oje pay oje minister pay sa oje parliamentary pay won de wa hu nyansa nko se nkrofo ya di Ghana ko hwiamo Oma we are going to get you must say muna be ya maso because ono speaker na mu waji scan bi well and this how Monsa Thompson was and Thompson was there Ben Thompson no mo kan kire ne say opo bia me ya deal with him in parliament one mo dia na ka ye okuja to abra kwanom what say who Haruna Idrusu nom Muntaka Vanderpool nom omo na gigi double salary no Ghana honom Omo ena na nke se Asepa onim nyansa se opese of party for Ghanaians dia nya obi a ono akofar ballot box dia odi be na onya film after all ballot box no ono at the end of the day no e dey aduane besi mite busu ana but obi na oje double salary no wa affect me baby ono na oje double salary no saska no sa double salary no so yes ka to o because sa time now we minister oje am say 15,000 say 13,000 yeah, me can hear 13,000 or 15,000. We are MP na 9,000 plus. Enti which is or no every month biano or as MP 9,000 you are now sanko be 13,000 as 15,000 as a minister. Sandi parwa hu nyansa ko report no. Sandi parwa hu nyansa fa na nko anko kan kire speaker say ade asanko fo ye because Ghana criminal under a criminal code no. Case biano hon my criminal case ya ewuda o. Gisa na wo kan say woni case na chi. Na Akufo-Addo dem say ya bona chi aso se ma won pese obedi sa case na chi ya me won adentra
for be any who say, Sana also tear. Because me say, I'm who say, Mukra Unya Bay. Every one can you, but in the would do an even. Why am I hatchet? And a sample of 4 years, 31 Muchom, no must have bet Nabonte, Nasabio, or Motua Yampia. Sample of 4 years, I bet Nahoma, no Motua Yampia, the Ghana for. What I say? I say, Pahunas, I say, I will be a double salary speaker, because I say, Nagana for an NBC for Gradiana, more wonderful. I will become a meter, say, allowance. Minister, the allowance. Nagana, one allowance, and I also change a year pay. Samija, if you make a meter, say, I'm a hammer, you know, talking now, the man. Talking, which is 21,000 cedis a month, 210 million. Tetiska, are you talking? Samija, you have to bow your head down in shame. Oh, my metia class honum. Take a doma honum. Every month, talking Senaya, Ghana by all the man. Talking Senaya Unya. Now you call 21,000 Ghana city a token. Or mine to say Ghana. Third world country. Now Obi to me say 21,000 Ghana city a token. Then you have foolish people around the world talking fix the country with this kind of mentality. Ghana never fix this country and will be say a token or the mouth will be just like that. But Ghana for your margin say or more my margin across economy. And no I say a be Ghana for any more who know my ecoso. Yeah, politician be you. That's why I say me one party I me don't. Now me no me born me party achieve because me pesa omonya no my papa. Me ba hambet can me catch them say Akufo-Addo me ne ho ya o me di bebre no. Yeah, because of free SHS now the buy no. Me no free SHS no. And I may not make it home. I just know you're not to school fees that. Put my brother to school fees. What you say? You know, but yes, sir. Maybe I made my school fees, but will be to me to until so the Magana phone. I prefer it. But now I may put I titlo. Until I made it toast because I am toast about my Akufo-Addo on front villages. Because I just know, and this is for her. I'm can't do her. Free SHS and buy and say, and no, that's some of the numbers become European. Free SHS now, the quality of education. No, I call for money no manoma. Sound this according to their own logic. Now me beside this for say, since time immemorial, I not gonna afford your school fees no. Now your qualification not the same. Now your school system not the same. I not gonna afford your BBA or school. Ghana na slim for or more economic regional. Now or more secondary school now to your pay. Yahoo resource what. Omunya no slim ho. Na have resources so am from your school fees. I say house no omunya. Because most of them from free because of what we are now with school don't go school. A fact. If we are nearly parabedi school no go free no. Now you free no grumpo. Now I'm from Penteco because all school no nya we are obedient papa chia kwa fom. Na o mampanyi biaba o say aduane ti na won ko school dia aduane kwa memo obi wo fie di o ba school obenya obesa nya aduane adi wo de bra school no want to ahwe na wo de oba obesa nya aduane one hot meal awia adi anwumre ko fie akodi di ma media na wo de be ma wo anya hwe kwampo no Ghana for ye nyine sika nti anya hwe kwampo no majority na nya bidi mo de mo pesa en fa Ghana no mamo na mo kakra bi NDC for na mo ye full soldiers na mo nya kwan na mo didi akire sa na mo ba parliament na mo ba je double salary right ye ma ne ma enka ho scan mo me fa to na mo no mo fa kona na mo mewura parliament ho na mo ba je double salary mo de a double salary is better for you but Ghanaian citizens now mo benefit free SHS na they don't deserve it na Ghana ni uti ho na ye koto aba na de akire ejo obodo na say ohoya me wonwa papa Ghana scan ma me ka asem bi ncham ujai ma omo say mo fanye free SHS na uya fa scan mra o ma wonni and at the same time no ye me you gwan ma at the same time no ye me si hospital papa bi ama at the same time no just say ye me si school papa bi ama o mposo aso scan so a ye be twere kana beto scan so a ni ho ye wa Ghana ho no mo di green book ba say ye yi kwan bebre wo Ghana
akwan bebre ya yi awie e wo green book eno omo mu nipa loto je ko beka se akwan omo project ni de bebre wo book nu mo bet ko site wo de ani wo eno na ma obi te se Captain Smart ene ono onya kwan na radio so no kasa na ne ho ya mesre na Ghana for ya so sa se bi o se mu no so ya so nipa bi nu te se Captain Smart no so e mo munya kwa Jimmy wo Ghana ho na Captain Smart ko body nke hwa ye ka journalist for mo Ghana pa na ka me Captain Smart nke se mepe ba bi akotena be se 2 years ansana ma ma fo atemenka because you be journalist or you useless ba we Captain Smart because who Captain Smart na we journalist ya ye sakiwa je se ye mra wo ho kura de apam afiri adwumam na obi a ye pam afiri adwumam ize o te on mo ye dede we onu ya pam ya wo na wo ye dede enche ye be pam minim pa se wo ntimi tra ho nche because suba ya se wo adwumam a why you say person blackmail wo employer enti sa suba no wo ntimi fa nche wo obi adwumam enti wo ye pam ba che se wo ye easy to sack sack wo ye compensation bi ama wo e kire se nka me ne wa ka metna se abisa mo se why am I so easy to sack? Oh, you're useless now. You are a foolish, useless journalist. You don't know what you are doing. Now, what type of journalist are you here? Obi abet my bio. On crank body 5-6 years. Chiwampo. Now, what am I book down? Now, what kind now? Oh, we have proper journalists. Mono. Omochi asem kompona. Nyese bi omochi ya no ma be jina radio so ye de. They go into details. Kwasi platform am be challenge no ha catch and say. Was it 2014, 2016, 2015? Nigeria for no more years am say no pass it. E chen Ghana for. But na the Ghana for pass chen. Nigeria for which means yes say Ghana for pass chen Nigeria for no e Boko Haram for na ama Nigeria for means fian there. Na Boko Haram omba Nigeria 2012 na Boko Haram for no more. Kwasi prat wa anya research nti wakasa like because of base of otanya Akufo Addo ntino. Wa nya research bia na so be kan basa panyini musa no. Ya no bi say de obeka asema ya say bia ya fi asema de betna radio so and I say de betna social media. We try to read in, study it well and understand the page, understand what is mean of. Ya say bia ya te na na fe ya pie na ya say asem ya fa ya say nya aduma ya so ya be follow up. Me Ghana constitution no tem bia me obi wo me mobile phone so na bibia ya within your palm. And I'm catching say Ghana constitution no obi a obokro no obi a masika no ye deal with him like obi a watwutu akunipa so ye fa no nya aduma because omo na omo hemra no parliament ho no ma omo ti parliament ho no hemra na omo ni mra no omo na bu mra no so Ghana parliamentarians omo na bu Ghana mra so na obi a omo hemra omo bu mra no so a timamuni na ono ti ho no o pese on fa mra nya aduma timamuni a ono ti ho no odi mra be aduma abra parliamentarian te parliament ho no ono hemra no was na bu so ende ka se Ghana mra be bro mo hye hoyi omo hye for base of dey bent no hemra no e bogos mra no mo hye mra mo hye mo ankasa mo hye mra mo pa nya aduma mra mo ni se wei e mra ye ya na hye mra wei o ye se ya ye se Haruna Brusu nim che ma sa bosu nim akando nom ni wenu nyina o mu nim mra no nso o mu de aduma na bisa ho so o mu de aduma na o wa hye mra wa fa nya aduma na timamuni na ono na mo no de na be aduma wa se bi o ye se obi ye illiterate mahama so ka se and this for most of you mo no mo ye illiterate ye de ntimi kan nti ye ntimi kan ntimi nya hwe no mo amutim kan na mo so mo famra na nya aduma se de na munya Ghana fo bu o mo kwasia no because ma dwe am say o mo no ya de so be kan na o mati ase nti Ghana ni krampo no police ni kwabet match Ghana ni o wona right pass o bet ma defend no krampo based on ebia some constitution articles bia o bet ma use the article no no o sansa on kan ti no na police na bonus na ni na wa jini sika na okọ Roma aburuchiri ha yewe police hia akrampo na se won hye police atade a na se bia o yesi ade na se o secret service but o person control wa o right say o person hu na identity police ni so o ye right police ni no be kire say o be yi card a kire say this is my card and sana wa hu say ampa o ye bia security agent on Ghana ne obi aya ne ope police for gbokro no fam an robbers gbokro no fam na police ni ono gbokro no ono no ojira kwa so jeje skafiri amanfo driver for oni an robber ojira kwa ho kutatu robber amanfo difference be na oni nentem police ni a ye tua ne kawo ya to ntale amana hye amana tuo se on fa mo ho ban odi tuo na sa nyina kwa ho o driver ni twa ma na waje 10 Ghana 5 Ghana
police ni twama na wagene 5 Ghana fese okada twama wagene 1 Ghana 2 Ghana ono sa police ni no ene obi a won so afatuo ene ne gang gina kwa ho take adwadifo je omusika no difference be na wo sa nkrofo wo mumie ntam because we are professional police officer ena odi ni tuo no ene na tade na jeje timamufo sika mo amoma me ansa wa ha na ono so wonye police ni o ye timamuni o ya anroba ono so kuta tuo gina kwa afoforo so ede je amanfo sika woni police ni no difference be na wo mutam edi e ba say deal with criminals. We have to deal with both. Why be you search act no? Ya chi police ni a ogina kwa ho jijiska. Ono say you say deal with him the same way na e be deal with an roba na so kuta to jijiska no. Because police ni no nya to le kuta na ne hu nya hu bia. Sa na an roba no so nya to le kuta na ne hu nya hu. And both of you are the same people. Wo kura de kwa pode ya. Wo police ni de kwa pode ya pa to the sense say wo de ya na e pa say be boy ho ban. Na boy ya pade ho ban ye tua oka bosomi bia esa aduma o ye mai Ghana police kura pole du ba bi kwampo a aban kwa posen sisi quarters kwampo ma mo san tra fie firi mo dan timu kwa mo tua la be what you say police ni apon aduma oba woro na tade agu ho afa fie atade ahye na why civilian no na police atade hye na de disadwa ase na owura ha na wapie wo de wa pon aduma na won kwa aduma na de police atade na prom na de bo o de bo apo or the bapo nti abasa anidie bia ni mumu e ma hu bia ni mumu because Ghana for say o nyese ya na mote o wesa police ni timi wesa na wabo islam no da ba bi police ni a abai twa no hoka o man no theater space money me de hwe no na police ni no aboda ba bi say sram yes ya pese ya o mai with this kind of attitude no o man ni ye ye pese o man ye ntina tembia na ya libre tembia na ya bahan man ya kasa ye because of say Ghana no me to Ghana ye ya me pe Ghana say Ghana be ye sa na me so say wo so ahwe me wo pese Ghana ye na Ghana be ye ya enye ye timamufo na be mana ye sa wo problems ni nyina no e wo soro honom problems ni nyina e wo soro honom ende na bika kan say ena Ghana unya sika obi atimi kwhye wo kwa fa so nya sika na senka Ghana no ye mamra ya aduma nka obi akwa fa so nya sika no nka betima kwhye no ho tax otua e wo he what must if here e cost be $2 million $3 million e wo East Legon what oka e cost be be $200,000 $400,000 aduma ben na wo ye kuroma obi a onim kuroma bia wonti ndaka bia mu kekewo a police nyina wo misa wo documents. You can't. They will control you. Because they say you want money, na ehun faso abanu nya free wo. Enti Ghana obi a millionaire so no on tax. Obi a millionaire, fucking 30 millionaire. Kwa faso nya sika de obi ahwe Ghana obi ahwe kwa obi faso nya sika. Enti ene no obi enti betin nyina no eye hefa. Top nyina osoro ho no. Obi free parliament. Adam di ga dey aso get ya example no. Oba parliament no oni Land Cruiser. Oni V8. Oni dan asedu get ya oba parliament na oni fie na ote ne oda ne for dem obi bisa ka se me na me kan se kwa ni bia oni masedu get ya bia nim se asoma me kan me moa me wo fa no no me ne ya busuan ba ko ya bonton ba ko bisa se asedu get ya 92